Nós vai conversar com uma pessoa que estava a ser conosco. Tem que passar a dia viernes e no abini su sopa su awe. Nós the international in New Day. Yes, David. Nós the international. So nós vai conversar com Ryan de Jong e também nós vai papia com Dr. Connett, PhD, dus dokter, mas que buki, então nós vai papia de é tópico também, hot topic durante de bastante tempo aqui na pessoa. Sim, este é Florida den fluoride den nos awa. Ryan, feliz mainta. Dr. Connett, good morning, bom dia, bom bini. Good morning. Hi, Mers. Let me just permit me to just talk to Ryan and Papiamento just for him to give us an update of the organization. Ryan, conta-nos um update de timeline de tour e costa com a sociedade com a Komishon Anti-Fluoride aqui, até com a roda de prensa que você tem. Ok, em primeiro lugar, bom dia, Turende. Bom, nós estamos preparando nos meses para a geração do dia 22 de noite aqui no auditório do World Trade Center para nós poder dar informação correta e claro para nós compreender mais melhor que é Florida está fazendo conosco. Então, me quer é duidelijkheid que me tá personalmente que tu rende me tem para nós sano, tá que está passando, tá hope duidelijk agora aqui que nós temos profissional que tá professor Dr. Paul Connett que pode explicar nós do que está sendo versar riba é área aqui, então me quer não tem mais duidelijk para bem dar nossa informação aí. Correto, pessoal, maneira para visitar me quer tem outra entrevista. Pouco tá ecos não positivo dos bom de Florida, o por raia, pois. Antes que pois lornos por vai mira des. É coisa que tá brua me quer então coisa que tá brua opinião tá me tá com me vai buscar. Certo, subo mesa nós tem computer hoje em dia, nós vamos subir, você vai Google, você vai buscar boa informação para você saber que tá bom, que tá malo, então, de minha opinião, de minha research que agora que tem hora de sonho também, para sombra, a mim tampouco não que sinto que não papel que queres de lá entende, aunque comportar tiene te quer como papel que queres, pero você a mim não tá pretende editar nenhum doctor, tá gewoon lo que me vai buscar. Então, me deve por comparar que é bom, que é malo, mas coisa para vivisa. Então, é bom como a rainha, é o único bom como a rainha tá que se me juntei com a minha gente, é tá tendo limpo, a bactéria não pode pegar riba me classur lá, é tá cai. É malo, a lista tá sendo largo, que a costa foi balança cruelmente. Alguma maneira que foi balança e para nós tem duidelijkheid, para mim não me se quer doutor que tá dus aqui na Corsol. Kuta bimisami, kuta bom soeta, então esta maneira nunca papi arriba é malo, kuta hopi duidelijk. Então eu me disse não, eu me saia claridade riba sa aqui, então nós saia uma pessoa que está willing para vir nos isla, para sombra esta de uma batalha grande mundialmente, que hopi outro doctor, que está eigenlijk riba 2000 doctor, que está bezig te purba explica a diferença entre o dano de curto prazo e largo prazo que é para fazer na nossa corpo. É correto. Então, lubida é gente um rato. É sobrado e bom. É sobrado e a corpo, o que me unta de gente só me tá canaron, me ser hopi outro órgão para me por canaron. Unir na cultura-seira. Nós isla, então compreende, então é coisa tá bota molostiami, então tá pensei me estou muito contente com Dr. Connett aí, para sombra, sequer a hora que me sa de toda research como assim, como tem profissional sem trabalhar em mim, que também contami na placa chiquito, antes também tomar lugar para entrar nos pueblos dia 22 de janeiro, já são a hora que 7 horas da noite aqui no auditório, 3 horas largo, para nós ter um compreendimento claro de lo que nós temos no momento. Okay, and that brings us to you, Dr. Connett. Once again, welcome, Bombini, to Curacao and also to the studios of CBA. If you could give us an introduction, a short introduction of yourself and your expertise, because we know that when we see PhD here, it's a doctor, no? That means you did some very hefty research to earn that title, and you logged in, giving your
lectures at colleges, because you're a chemist professor. Yes, I specialized at St. Lawrence University in environmental chemistry and toxicology. And 17 years ago, my wife persuaded me to look into the fluoridation issue. And I didn't want to, because people in the United States are stigmatized as Looney Tunes if you're concerned about fluoridation. But I read the literature that she shared with me, and the first thing that struck me was the level of fluoride in mother's milk, baby's first meal. If the baby needed fluoride, that's exactly where you'd expect to find it. But it's incredibly low, 0.004 parts per million, which means that on Curacao, a bottle-fed baby is going to be getting nearly 300 times more fluoride than nature intended for the baby. That to me does not make sense. And from a biochemical point of view, there's not one single process in the body that needs fluoride. And even the promoters of fluoridation now are saying fluoride, the predominant benefit of fluoride is topical. It works on the outside of the tooth, not from inside the body. If you want fluoride, and I don't, then brush it on your teeth and spit it out. There's no need to expose every tissue in the body to this known toxic substance, and there's no need to force it on people that don't want it. And we could go at length into the scientific issues, but the number one issue for most people is you have no right, the government has no right to force me to take something into my body if I don't want it. And ironically, no doctor on this island could force any patient to take fluoride. If a doctor said to you, drink this water, it contains something that's good for your teeth, drink it. You say, doctor, I don't really want to do that. You must drink it. If that doctor tried to force you to take it, he would lose his license. But so in other words, this island is doing to everybody what an individual doctor can do to no one. And don't think for one moment that this is what people normally do in the world. Most of the people drinking fluoridated water live in North America. 97% of Europe, including the Netherlands, does not fluoridate its water. You're the odd man out here. I don't know why you continue to do it. Yeah, why do you think? Yes, before we go into that, because we're you know, for the chemical components of fluoridation, because we call it toxins, we call it poisons. Where does it come from? What is it derived from? Because you just mentioned that, okay, there's some of it in mother's milk. That's so right. Where did, you know? Well, the stuff in mother's milk was nice, pure fluoride. The stuff we put in the water, this is just adds one layer of preposterousness on top of preposterous policy. But we get it from the phosphate fertilizer industry. It's a hazardous waste. They scrub the toxic emissions, the air emissions, with water. And the stuff they get is called hexafluorosilicic acid. They can't dump it into the sea by international law. They can't dump it locally. It's too concentrated. But they're allowed to put it into the drinking water. And this isn't just this horrible chemical. It's contaminated with lead and arsenic and a few other things. Arsenic, isn't that the stuff that it kills you slowly? Yeah. Okay. It's a known human human carcinogen. And for the EPA, the United States EPA, there's